most countries and in Bangladesh, breast cancer is increasing in frequency. Breast cancer is a serious disease. But while in the United States and in the UK now, most women with this condition are cured, in Bangladesh the opposite is true. Most women who get breast cancer die because of this disease. The usual explanation for this situation is that Bangladeshi women are not diagnosed and do not have good treatment when breast problems first began. This explanation is mostly true, but incomplete. আমার প্রথম যখন একটা চাকা দেখা দেয় বাম সাইডে, তখন আমি একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নিলাম। তখন ওনার ওষুধ 1 মাস খাওয়ার পরে আমার বগল আর একটা দেখা দিল। যখন দেখা দিল তখন আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম যে এটা হয়তো খারাপ কোনো কিছু। তখন জানতে পারলাম যে মোজাম্মেল স্যার এই ধরনের চিকিৎসা করে, উনি ব্রেস্টের ডাক্তার। তখন ওনারা দেখালাম, দেখানোর পরে উনি আমাকে ঢাকা আনোয়ারা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ওইখানে পাঠালেন। তো ওইখান থেকে বায়োপসি করার পরে আমার আর কি রিপোর্টে ধরা পড়লো যে এটা ক্যান্সার দেখা দিছে। ব্রেস্ট ক্যান্সারের রোগী আমাদের বাংলাদেশে বিশেষ করে যে আমাদের এই দক্ষিণ অঞ্চলে এরা খুবই নেগলেক্টেড। আমাদের কাছে যেসব রোগীরা আসে তারা কীরকম অবস্থা আসে, যখন ফাঙ্গেটিক হয়ে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, বাসায় কেউ থাকতে পারছে না, সেরকম অবস্থা অনেক রোগী চলে এসছে। The important issue is why this happens, and here often what is said is wrong. It is common to say that women do not get help because they don't know that they have a serious problem because they are uneducated about breast cancer. In fact, if we ask women who actually have serious breast problems what has happened, they almost always say that they knew for a long time that something was seriously wrong with their breasts. However, if we look at the situation from the side of most Bangladeshi women who actually develop a serious breast problem, there is a different picture. প্রথম থেকে হইল এই জায়গায় শাখা হইল আপনার হলি আমি এই জায়গাতেও প্রতিশোধ খাইলাম না, খাওয়ার পরে জ্বালা যন্ত্রণা বেশি হইল, হলি আমি খুলনায় চলে গেলাম। যাই ডাক্তার দেখালে কলো কি যে তোমার এই জায়গা এক্সরে করে আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখতে হবে যে কী সমস্যা হয়েছে। তারপরে আল্ট্রাসাউন্ড করলাম ওই জায়গায় করে টরে, তারপরে এই ডাইন পাশে অপারেশন করলাম। আমি ডাইন পাশে অপারেশন করেছি, মোটামুটি আমার বুকে 2 পাশে অপারেশন করা। তারপরে এখনও মানে শাখা না, মানে এখন জ্বালা যন্ত্রণা আরে ব্যথা ট্যাথা আরে এখন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি না, মানে টাকা পয়সার সমস্যার জন্য যেতে পারতেছি না। And this, for breast cancer in Bangladesh, is one central issue in our society. Women who develop serious breast problems often do not or believe they do not have a choice themselves to get diagnosed and treated. Why is this? And what do women mean? And why do they say they have no choice? তো অনেকে বলতো না, লজ্জা পেত, সংকোচ করতো যে না ব্রেস্টে তো এটা পুরুষ, তারপরেও জিজ্ঞেস করে পুরুষ ডাক্তার কি মহিলা ডাক্তার, এটা জিজ্ঞেস করে। 11% পেশেন্ট আর্লি আসে আর অ্যাবাউট 89% পেশেন্ট অ্যাডভান্স ব্রেস্ট ক্যান্সার হিসেবে আসে। ছেলের বউ এই বুকি আগে হইল, তা অনেক কিছু আর কি ইটি করে আর কি ভালো হয়েছে, তারপরে ফিরে আবার এই বুকি হয়েছে, তা ওই বেশি ওই হাসপাতালে নিয়ে দেখানো হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে দেখানোর পরে এই হাসপাতালে নিয়ে গেলো, তা কইলো কি বলে আমরা এনে দেখতে পারবো না। তারপরে 250 বেডে নিয়ে গেলো, 250 বেডে নিয়ে তারপরে সে নিয়ে আর কি ওষুধপত্র একটু ভালো হয়েছে, ফিরে আবার এই উড়োতে এত বড় একটা হয়েছে রাঙ্গা হয়ে আর কি ফাইয়ে ফুস বাড়াই নেই আর কি কষানি জড়িয়ে সেইটা আর কি হয়ে গেছে, ওই ফিরে আবার ওই চিকিৎসার পর সেটা ভালো হয়ে গেছে। Again, when we ask women themselves in more detail about this, they say they have no choice. These descriptions of no choice show that trying to do better with breast cancer in Bangladeshi women is really in many ways a human rights issue. আর আমাদের দেশের মহিলাদের আপনারা চিনেন, তারা খুব পর্দানশীল এবং তারা খুব সহজে তারা এই এক্সামিনেশনসগুলি করাতে চায় না। প্রথম তো বুকে সমস্যা হইল, জ্বালা যন্ত্রণা করতো, লিভারে মানে জন্ডিস হইল, প্রথম লিভারে দেখা দিল,
তারপরে 3-4 বছর আগের কথা ওষুধ খাতালে থাকি তখন কোনো সমস্যা হলো না এইটা বুঝতে পারিনি এ জায়গাতে দেখাইলাম ওষুধ খাইলাম সে সময় কইলো কি না কোনো অন্য কোনো সমস্যা না ডাক্তার মহিলা ডাক্তার আইলে জায়গাতে সঠিক করতে পারে না যে কি হয়েছে কোন সমস্যা Beyond this choice human rights picture in a society generally, there is a second central issue about breast cancer diagnosis and treatment: the unavailability and poor quality of care for women with breast problems. Primary healthcare workers often know very little about breast cancer or are not available. There are not enough women or expert doctors. It usually takes many types of doctors to get all the proper treatments for breast cancer, and women have to go place to place. To sum up, it is just very difficult for any woman to get access and high quality treatment. যশোরে এলে ফতেমা হসপিটাল অপারেশন ফতেমাই করলাম করার পর বাস্তব শিক্ষায় পাঠালে রিপোর্ট খারাপ আসলো আসার পর বাস্তব শিক্ষায় পাঠালে ওখান থেকে আবার এখানে আসলাম Over the last 3 years, Amadir Gram, together with the International Breast Cancer Research Foundation, has developed a breast care program with several projects to learn about and address these two important issues. Giving women a real choice in their lives to get health care for serious breast problems and creating an accessible, high-quality system of care for women with serious breast problems and breast cancer. The overall goal of this program is to decrease the morbidity and mortality rate from breast cancer among women in Khulna division. In the Amadir Gram program, there are 3 projects directed to helping women have a real choice. স্তন ক্যান্সার সম্পর্কে আলোচনা স্তনে সমস্যা হলে তার লক্ষণ কেমন হয় সে সম্পর্কে জানানো হয় স্তন ক্যান্সার হলে কাউকে দোষারোপ করা ঠিক হবে না A community activation, education and empowerment project, a public cultural education project with village presentations of a pot song, primary healthcare workers training for case finding and telehealth reporting project. আমাদের কাজের মূল ধরনটা হচ্ছে যে আমরা গ্রামে মানুষের মধ্যে প্রচার করে তাদেরকে এই রোগ সম্পর্কে অবহিত করি এবং এই রোগের নির্ণয়ের জন্য কি ধরনের খুব সহজভাবে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং কিভাবে এই রোগটা সহজে নির্ণয় করা সম্ভব এই জন্য তাদেরকে আমরা একটি ধারণা দিই এবং তারাই ধারণা পেয়ে এবং উদ্বুদ্ধ হয়ে বা যারা এই ধরনের সমস্যা আছে বলে মনে করেন তারা আমাদের সেন্টারে আসেন এবং আমাদের এই সেন্টারে আমাদের মহিলা ডাক্তার এবং আমাদের মহিলা সহযোগীরা তাদের পরীক্ষা করেন এবং এই পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা যাদেরকে সন্দেহ করি তাদেরকে আমরা আরও উচ্চতর পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজে পাঠাই In the Amadir Gram program, there are 2 kinds of activities to provide access and a system of high-quality care for women who do have serious breast problems. Free walk-in primary breast problems clinics in Jessore, Rampal, Bagirhat and Khulna with women physicians who provide private examinations and advice. এখন পর্যন্ত আপনার বুকে কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা কিন্তু পরবর্তীতে যদি কখনো চাকা বা গোটা টের পান আপনি হাত দিয়ে যেভাবে পরীক্ষা করলাম আমি এরকম করে সেক্ষেত্রে আপনি আবার আসবেন A multidisciplinary specialty breast care center in Khulna. The goals of the center are: number 1, to provide access for any woman regardless of ability to pay.
to expert physicians. Number 2, to offer centralized and coordinated care for all aspects of serious breast problems. In some cases, all the required care will be provided in the center itself. For example, instead of sending a woman someplace else to have a specific test of breast tissue to determine if the problem is cancer, we do biopsies at the center when patients come for the first visit and arrange for the correct pathology examinations. Furthermore, this means that in this center, the staff will take responsibility for organizing where a woman should go for any specific tests, treatments, or surgery. This place will be the medical home for any woman with a serious breast problem. And number 3, to ensure high quality care for serious breast problems. So that's what started us on this long journey of developing the mammograph breast care program. We've done a lot to try to educate women about breast cancer. We've created some facilities where women can come to get examined. We are creating a breast care center that we hope will be a state-of-the-art facility that offers high-quality, comfortable, reasonable, affordable, and accessible care for women who have breast problems of any kind. To deal with, in one place, the economic issues of paying for all, treatment-related costs including costs for services given at other places for patients' breast problems. Specifically, we are trying to develop a business system where we'll have government support, money from patient fees according to ability to pay, and philanthropic donations to pay for all parts of the best guidelines specified care patients should have: tests, hospitalizations, surgeries, and medicines. Well, over the last 2 years, I've probably seen 400 patients with breast cancer in Bangladesh, and unfortunately many of them are in very difficult circumstances. And I think what we need to try and do is certainly develop ways of encouraging people to seek help before things become so difficult. And then we certainly need to develop better ways of taking care of people when they do come. I think it's important for people to know that there are very good treatments available, and even in very difficult circumstances, when people have a problem they know is bad, that good things can be done to help them and improve their lives, make them more comfortable. Looking to the future, we believe that we first have to show that we can do and what we have described for our breast care program. We have to have results and demonstrate the system works and is valuable to women. We have to develop and make the telehealth systems we plan work well: an electronic medical record system, a cell phone case reporting system for primary healthcare workers, and a telemedicine consultation program. As we do this, we see our program creating new IT health jobs and contributing meaningfully to the creation of a digital Bangladesh. Finally, we hope we can create a successful program and projects that can be replicated for other communities in Bangladesh, and that this program and its projects can become models for other such efforts for other cancers and women's health.